জেন্টলম্যান, আপনাদের কাছে আমাদের প্রথম যে একটা কথা বলি সেটা হচ্ছে আমাদের সব ঠিক ছিল, কিন্তু মাঝখানে এই প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্যে আমাদের অনুষ্ঠানটা ডট 10:30-তে করতে পারলাম না। তো উইদিন 5 or 6 মিনিটস 5 থেকে 6 মিনিটের মধ্যে আমরা শুরু করতে চলেছি। আপনাদের কাছে বলি, আমাদের সব স্পিকাররা কিন্তু এসে গেছেন। ডক্টর লাহা, বেলু মেহরাজি, মাকরান পরাঞ্চেপেজি, যারা যারা আসার কথা ছিল তারা সব এসে গেছেন। আমাদের এখন যেটা শুরু করতে হবে, জাস্ট এই দেরি হওয়ার দরুন আপনাদের কাছে একটু বলে রাখি, এটা একটু লাঞ্চের সময়টা একটু পেছোতে পারে, কারণ ব্যাপারটা হচ্ছে আমাদের যেহেতু এখানে দেরি হচ্ছে ওই জন্য লাঞ্চটাও আমাদের সেরকমভাবে করছি। আপনারা একটু বসুন, আর আমি 5 মিনিট সময় নিচ্ছি। উইদিন 5 মিনিটস উই উইল স্টার্ট, ওকে? The mother's music for 5 minutes. We have received the mother's blessings from the ashram, which we will read out now. Your letter regarding the seminar organized by Satirtha to commemorate the 150th birth anniversary of Sri Aurobindo and to be held on the 12th August 2023 at Sri Aurobindo Bhavan, Kolkata, has been placed in mother's room for her blessings and help. Please find enclosed the blessings packet for the special occasion. We convey our best wishes for the success of the seminar, to which all centers of West Bengal, a large number of schools, colleges, and other institutions have been invited. We are grateful to the mother for her blessings.
A very good morning to all of you, to each and every one of you, and a warm welcome. And we thank you individually for braving this inclement weather and attending this seminar, for taking time off and attending this seminar. We are also especially grateful to the panel of speakers who at a very short notice agreed to come and participate and collaborate with us in this venture. We are also very grateful to Sri Aurobindo Samiti for giving us the time and space to stage this seminar, especially at a time when they have a very busy schedule, with their hands full with various competitions and events that they organize at this time of the year. And we are also very thankful for the full cooperation and collaboration. It is our firm belief that this gathering of all of us together on this day is not a chance happening or a coincidence, but is a working of the Mother's grace. Friends, it is appropriate that in the fitness of things that we are gathered here today at Sri Aurobindo Bhavan, the birthplace of Sri Aurobindo, for celebrating and commemorating Sri Aurobindo's 150th birth anniversary. We believe we are in the concluding phase of the year-long celebrations of Sri Aurobindo's 150th birth anniversary. This is being celebrated not only in India, but all over the world with great devotion and aspiration and fervor. It has been a tremendous year of activity, of film productions, of seminars, of lectures, of exhibitions, etc., of book releases. A celebration in every possible form, with each and every one making an effort of aspiration to participate in the celebrations. It has been a veritable world yajna of work, love, and devotion and aspiration offered at the lotus feet of our adorable Sri Aurobindo. This seminar is also a small part of this world yajna. Now, while all of us are immersed in this hectic activity, it is also apt that we should take a step back and remind ourselves of the fact that we are celebrating the birth of Sri Aurobindo and try to understand the importance and the significance of Sri Aurobindo's birth. Now, to say anything about Sri Aurobindo's birth in our limited mortal words would not only be an audacity and a futility, but a sheer waste of time. It is better to use either the words of the Mother or Sri Aurobindo. The following magical lines from Sri Aurobindo's Savitri, I believe, are very appropriate in describing in Sri Aurobindo's birth. One, in the front of the immemorial quest, protagonist of the mysterious play in which the unknown pursues himself through forms and limits his eternity by the hours, and the blind void struggles to live and see, a thinker and toiler in the ideal's air, brought down to earth's dumb need her radiant power. His was a spirit that stooped from larger spheres into a province of ephemeral sight, a colonist from immortality. A pointing beam on earth's uncertain roads, his birth held up a symbol and a sign. His human self, like a translucent cloak, covered the all-wise who leads the unseen world. The Mother had once spoken of Sri Aurobindo's birth as eternal in the history of the universe. Asked for an explanation, the Mother said as follows: the sentence can be understood in 4 different ways on 4 ascending planes of consciousness. Physically, the consequence of the birth will be of eternal importance to the world. Mentally, it is a birth that will be eternally remembered in the universal history. Psychically, a birth that recurs forever from age to age upon earth. Spiritually, the birth of the eternal upon the earth. Now, such is the importance and significance of the event that we are celebrating and commemorating.
We humbly bow our heads to the Divine Mother for graciously giving us this opportunity, this chance to participate in this great event. Now, with these words of introduction, we shall now move on to our next item, which is the lighting of the inaugural lamp. Now, before we reveal to you the name and identity of the person who is going to light the lamp, we would like to share some details about her. Although she has a royal lineage and has been a member of the parliament, she shies away from all limelight and glare of publicity. She does not have any airs of royalty or politicians about her and is a very simple, kind, warm-hearted and down-to-earth person. We were completely bowled over by the simplicity and warmth with which she received us when we went to meet her to formally invite her to the seminar. This person is none other than the current Maharani of the royal family of Tripura, Srimati Bibu Kumari Devi. Bibu Kumari Devi is a staunch and passionate Indian and has a deep love and respect for everything Indian. We now kindly request her to come to the stage, offer flowers to Mother and Sri Aurobindo, and then light the inaugural lamp. Oshinda, kindly escort her to the stage. आप यहाँ से ना थोड़ा फूल उधर श्री अरविंद का अपनी मोमबत्ती पर जाली है ताकि आप यहाँ बैठो।
because I never remember what to say before. Now we'll kindly request her to say something. ना आप वहाँ बैठ के बोलिए अच्छा ठीक है Now it's not going to be like any politician to speak something, but I'm out of habit of speaking. So I've made a few notes. What came to me as an inspiration cannot come again and again. আমি এখন অভ্যস্ত না আগের মতন ওই পাবলিক মিটিং করে সিম্পল কথা যেটা আমার বলার আছে এত মহান মহাপুরুষরা আমরা দেশের হয়েছেন the great people of India, and Bengal has produced maximum, I think. Whole country has produced, but because I am here, আমি এখানে থাকি করে আমার যে শ্রী অরবিন্দ মতন ভালো একটা স্পিরিচুয়াল লিডার starting life as a revolutionary, উনি একটা রেভলিউশনারিও ছিলেন, বাট ওনার যে কর্ম ছিল ওই কর্মের মাধ্যমে উনি আমরা ভারতের সাংস্কৃতিক বেদান্ত সিস্টেমকে উনি বুঝিয়েছেন। ওনার উপরে কৃপা ছিল, ঈশ্বরের কৃপা ছিল। আমি যে আমার ভাগ্যে আমাকে ইনঅগারেশন ল্যাম্প লাইট করতে দিয়েছেন, আমি আশা করি এটা আমার কি বেটার পারসন বানাবে। সবে আপনারা যারা আছেন ওর বেশি, কেন অগ্নি আমার দেশের মধ্যে এর শ্রেষ্ঠতা হয়েছে এর স্বচ্ছতা, মানসিক স্বচ্ছতা, ন্যায় করার স্বচ্ছতা, মনের পক্ষহীন থাকে না। আমরা জীবনের এনার্জি হয়েছে দীপক পূজা, আর এটা হয়ে আমার মনে হয় আজকে এত বেশি কথা বলার আমার জন্যে উচিত হবে না, মনেও আসবে না। আমরা জন্ম থেকে বিয়ে যেটা হয় ভারতের, আমরা অগ্নি ফেরা করি, তারপরে মৃত্যুও মধ্যে অগ্নিতেই আমরা শরীর যায়। সারা জীবনের আমরা যে এনার্জি আছে, যে আমরা যে হাঁটছি খাচ্ছি, এই যে পাওয়ার, অগ্নির পাওয়ার, সে পাওয়ার ছিল আমরা মহারিষি অরবিন্দ ঘোষের। ওনার পাওয়ার টু ওয়ার্ক, টু ডু গুড, লাইক all great people. And I think many of you over here are all well versed with Sri Aurobindo's life, because fire never discriminates. There is no discrimination in fire. Either it consumes you or you get consumed by the energy and the fire of the sacred energy. It does not forgive or forget, because every karma must get its fruit. And this is one of the reasons we light our fire, we ignite our inner fire. I think that would be a contribution in a small part towards our spiritual development, towards the development of India, by spreading the message of Sri Aurobindo. Today's day and age, we see a great change in our society. But the essence of our social structure of India's soul is like this energy, is the fire which must keep burning in us, just as it did
for Maharishi Aurobindo. I do not want to say more than this because I think there are many more people who have much more to tell us about their personal experiences. But a little bit I will share will be that when I was about 17, 18 years old, or maybe 16 even, I had the good fortune to meet Mr. Mehdi Imam, who happened to be a friend of my grandfather. So I was introduced by him to the mother by giving me a photograph way back in the early 60s. And Mehdi Imam was a Muslim, as you can see from his name, but he lost his only son in Oxford while his son was swimming. He took a dive and his head crashed into the shallow swimming pool and he died there. Then he changed his religion 3-4 times. He became a Buddhist, he became a Christian, then finally he became a Hindu. Then mother told him, practice the religion that you have been practicing. So that is the greatness of Sri Aurobindo's mother, and I think his way of not forcing anybody to convert. All these things and so many more things are there that we have to learn. We have to learn to be disciplined, to be able to forgive, to be able to give our time to our energy, the power that you have, the fire which is here, the energy to make our country grow by having many such good seminars. Thank you very much for listening to me, and all good wishes on this happiest day for India, on the date of Maharishi Aurobindo's birth. Thank you. Now a small gift from Satirtha to the Maharani. Oh, what? Go down there. Thank you. Didi, Didi. Thank you very much. Resume your chair. Now that we are done with the lighting of the inaugural ramp, we will move on to the next item on our agenda. This will be a recitation by Sri Asim Ghoshal from the Mother's Prayers and Meditations. Asimda, please Ashun. नमो भगवते श्री अरविंद मीरा तत्सवितुर्वरं रूपं ज्योतिः परस्य धीमहि यन्नः सत्येन दीपयत् doucement c'est pour toi que nous travaillons, c'est pour toi que nous vivons, c'est pour toi. Sois avec nous chaque moment de notre vie. Oh, sweet mother, we are living, it is for you.
We are walking, it is for you. Always remain with us in our every moment. মধুময়ী মাগো, এই যে আমরা বেঁচে রয়েছি সে তোমারই জন্যে। এই যে আমরা কাজ করে চলেছি সে তোমারই জন্যে। জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে থেকো মাগো। Friends, I read now here only 3 prayers of Mother. What Mother wrote in French and translated some persons in Bengali. But only so many prayers Mother wrote. Between these prayers, only one prayer, Sri Aurobindo translated in Bengali. Le 21 août 1914, Seigneur, toute la terre est bouleversée, elle gémit, elle souffre, elle agonise. Il ne faut pas que toutes ces douleurs se soient abattues sur elle en vain. Permet que tout sang versé produise une plus rapide germination de toutes les semences de beauté, de lumière et d'amour qui doivent s'épanouir et couvrir la terre de leur riche moisson du fond de cet abîme d'obscurité. L'être intégral terrestre qui, vers toi, pour que tu lui donnes de l'air, de la lumière, il étouffe, ne lui viendra tout, pas honnête. Ô Seigneur, que faut-il pour triompher? Écoute-nous, car il faut vaincre à tout prix, brise toutes les résistances appareilles. ভগবান সমস্ত পৃথিবী পর্যুদস্ত, শোকমগ্ন, যন্ত্রণাগ্রস্ত, মুমূর্ষ প্রায়। এই বেদনারাজি বৃথা যেন তার উপর না এসে থাকে। এই যে রক্তক্ষয়, তাতে নিয়ে আসে যেন সৌন্দর্যের আলোর, প্রেমের যত বীজ, তাদের ক্ষিপ্রতর প্রস্ফুরণ। ফুটে ফলে উঠবে তারা, আর্ত পৃথিবীকে ঢেকে দেবে তাদের অফুরন্ত ফসল দিয়ে। অন্ধকারের এই গহ্বর তল হতে পৃথিবী তার সমগ্র সত্তা দিয়ে তোমায় ডাকে। তুমি তাকে দেবে বাতাস, আলো। সেই জন্যে তার যে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যায়, তুমি কি আসবে না তার রক্ষার জন্যে? ভগবান, পূর্ণ বিজয়ের জন্য কি করা দরকার? শোনো আমাদের প্রার্থনা, জয়লাভ করতেই হবে। সর্বস্ব পণ করে, সকল বাধা চূর্ণ করে প্রকাশ হও এসে। Now, the particular that prayer, which one only Sri Aurobindo translated in Bengali. First, I'm reading in French,
then I'll read in Bengali. Le 25 août 1914, Seigneur, que ta volonté se fasse, que ton œuvre s'accomplisse, fructifie notre dévotion, augmente notre soumission, éclaire-nous sur le chemin. Nous t'érichons au-dedans de nous comme l'omnette suprême, afin que tu deviennes celui la terre entière. Nos paroles sont encore ignorantes, illumine-les. Notre aspiration est encore imparfaite, purifie-la. Notre action est encore impuissante, rends-la effective. Seigneur, cette terre chémie et s'ouvre. Le chaos a fait de cette demeure de ce monde. L'ombre est tellement grande que toi seul peux la dissiper. Viens, manifeste-toi afin que ton œuvre s'accomplisse. Bhagavan, Sri Aurobindo is saying here in Bengali, ভগবান তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক, তোমার কর্ম সংসিদ্ধ হোক, আমাদের ভক্তিকে দৃঢ় করো, সমর্পণকে বাড়িয়ে তোলো, পথ আলোকিত করো, অন্তরে তোমাকে আমরা গড়ে তুলি আমাদের পরম অধীশরূপে, যাতে সমস্ত পৃথিবীরও তুমি পরম অধীশ হয়ে উঠতে পারো। বাক্য সব আমাদের অজ্ঞানাচ্ছন্ন, উজ্জ্বল করো তাদের, আস্পৃহা আমাদের এখনও মলিন, শুদ্ধ করো তাকে, কর্ম আমাদের এখনও অসমর্থ, সক্ষম করে তোলো তাকে। ভগবান, পৃথিবী আর্ত, শোকগ্রস্ত, এ জগৎ বিশৃঙ্খলার বাসগৃহ হয়ে উঠেছে। অন্ধকার এত গাঢ় যে এক তুমিই তাকে অপসারিত করতে পারো। এসো, প্রকাশ করো নিজেকে, তোমার কর্ম সংসিদ্ধ হোক। আদার ওয়ান, লাস্ট ওয়ান আই এম রিডিং হিয়ার। ইট ইজ সরি টু সে, ফার্স্ট ওয়ান was 21st August 1914, 21 August 1914. Second one was 25th August 1914. Now the last one. Le 25 septembre 1914. Ô divine adorable, avec ton aide, qu'y a-t-il d'impossible? L'heure des réalisations est proche et tu nous as assuré ton concours pour accomplir intégralement la suprême volonté. Tu nous as accueillis comme les bons intermédiaires entre les impensables réalités et les relativités physiques, et ta constante présence parmi nous est à gage de ton active collaboration. Le Seigneur a voulu et tu réalises. Une lumière nouvelle poindra sur la terre. Un monde nouveau naîtra et les choses promises seront accomplies. 25 সেপ্টেম্বর 1914। হে মধুময়ী জগৎ জননী, তুমি যদি সঙ্গে থাকো
তবে অসম্ভব কি আর, সিদ্ধির দিন সমাগত। তুমি আমাদের নিঃসন্দেহ করেছ যে পরম ইচ্ছাশক্তির সর্বাঙ্গীন সার্থকতা সাধনে তোমার সহযোগ রয়েছে। একদিকে অচিন্ত সদ্বস্তু, অন্যদিকে আপেক্ষিক প্রপঞ্চ, এই উভয়ের মধ্যস্থ করে আমাদের তুমি গ্রহণ করেছ। আমাদের মধ্যে তোমার নিত্য সান্নিধ্য, তোমার সক্রিয় সহযোগিতার প্রমাণ। ভগবান সংকল্প করলেন, তুমি করো সিদ্ধিতার। নূতন এক জ্যোতি পৃথিবীর উপর উদয় হবে, নূতন এক জগৎ জন্মগ্রহণ করবে। যা কিছু প্রতিশ্রুত হয়েছিল সব তা ফলবেই।